majina naitwa Mr. Robert Makoha Wangoho, Rais wa Bunge la Mwananchi la Nakuru County. Hii ni sauti ya rais. First and foremost, tunarudisha shukrani zetu kwa High Court for whatever they did yesterday, that is uplifting or lifting of the conservatory orders that were barring the swearing in of one interior cabinet secretary and deputy president nominee Abraham Kithure Kindiki. Yes, there used to be a man by the name Kithure Kilonzo. He once told us that something which is wrong remains to be wrong, even if the majority go for it or support it. And something which is right remains right, even if the minority are the ones who are supporting it. What am I trying to explain? Kesi ambayo ilikuwa na challenge, kesi ya Kachagwa ina challenge ama ilikuwa inasimamisha impeachment ya Kachagwa, hiyo kesi hatujaona iking'oa nanga mpaka leo hii. Kesi ambayo tumekuwa tunaona tukishuhudia ilikuwa ni kesi ile ambayo High Court, the judge wa Kerugoya, Kirinyaga County, alikuwa amesimamisha the swearing in of Kithure Kindiki. Na sasa mimi kama rais wa Bunge la Mwananchi wa Nakuru County nauliza ya kwamba kulikuwa na haraka gani ya the 3 judge bench kutoa uamuzi na kusema ya kwamba wana lift the conservatory orders ambazo zilikuwa zinasimamisha Kithure Kindiki kuwa sworn in. Why was the hurry? Were they influenced by the state? Were they being coerced by the state? Were they intimidated or were threatened by the president before coming into a conclusion to make such a ruling by yesterday? Who is Kithure Abraham Kindiki? Kithure Abraham Kindiki is a deputy president nominee who has now been sworn in. But for the few who may not know him, he has been the CS for Interior. And within his stay in office, this is a man whom early this year or mid this year, by the month of July, when we had the protest by the Generation Z members, we experienced extrajudicial killings. 1,000 people and more were kidnapped and others injured. As we are speaking, hundreds of them are also buried. As we are speaking, within his watch, this is the man who has been overseeing abductions every now and then, and he was not providing any kind of solution to Kenyans that by tomorrow or at the end of this month, this kind of abductions will have come to an end. It is only 2 days that have elapsed ambazo tuliona Bwana Lagat, Deputy Inspector General of Police, akituambia ya kwamba wanawake wetu 97 au ni kama 100 wamepoteza maisha yao under unclear circumstances. That was within 3 months only. The person concerned, the person to be questioned is none other than Kithure Kindiki. It should not be forgotten that the regime by William Samoei Ruto, when we talk about the Department of Immigration, Kithure Kindiki amekuwa hapo, mambo ya ID ikipandishwa, wakisema ID itoke shilingi 100 ipelekwe shilingi 1,000 for the new applicants. Kindiki amekuwa kwa ofisi ikisemekana ya kwamba ukipoteza your national ID lazima utoe shilingi 2,000 ndiposa ufanyiwe replacement.
Kithure Kindiki amefanya Wakenya wengi ambao wako overqualified and were looking for greener pastures outside the country hawajaweza kwenda kufanikisha maisha yao, kwa sababu mtu ambaye amekuwa akifuata passport yake for the last 3 months, the last 1 year hawajaweza kupata. Wachache ambao wamefanikiwa kupata, some inasemekana ya kwamba walikuwa wanaitishwa hongo ndiposa waharakishiwe. So if I'm mentioning this kind of scenario whereby we have got so many abductions, so many killings, police brutality to Kenyans, na yote imesababishwa na Kithure Kindiki, Wakenya hawafai kufurahi, waseme ya kwamba sasa Gachagua alikuwa mbaya, sasa Kithure Kindiki yeye ndio sasa atakuwa deputy president mzuri. Hapana. Familia ya Rex Masai saizi inalia, ina mourn. Familia ya kijana mwenye alikuwa amebeba mast kutoka National Assembly saizi inalia. Familia za watoto ambao walikuwa butchered kule Kithurai inalia. Familia ya wanawake ambao waliuawa miili zao wakatupwa Kware saizi inalia. Tutaselebrate aje? Tutapata aje muda wa kucelebrate swearing in ya Kindiki ambaye yeye alikuwa ofisini, na alipoulizwa kama polisi walikuwa wanatumia bunduki alikubali na akasema bunduki zimetengenezewa binadamu na wenye walikuwa wanashutiwa walikuwa criminals. Which criminals were there? Kenyans have a civic rights as provided for in Article 33 to 37. They have a right to picketing, protest, and assembly. And since power belongs to the people, I saw no problem with our Generation Z members going to the streets to ask for what was rightfully theirs. It is surprising that whatever that they were fighting for, which was the finance bill of the year 2024, right now it has been considered to be a legal document for Kenyans. Quite unfortunate. So sisi tunaambia ndugu zetu ambao wanafurahia Kindiki amekuwa sworn in, whereas we respect the ruling of the courts of Kenya, we actually totally disagree with the same, because right to humanity must be respected. So Kithure Kindiki, sisi tuliona hiyo benevolence from the start, whereby William Samoei Ruto alikuwa tu anamtaja. If really Gachagua was impeached on the ground of tribalism and ethnicity, why then will the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, nominate the third Deputy President of the Republic of Kenya on tribal lines? It is an open secret that Kithure Abraham Kindiki was William Samoei Ruto's choice because of what he's anticipating to gain in the year 2027 during the electioneering period. Msitudanganye eti kwamba yeye ni professor of law, msitudanganye kwamba ati yeye ni mpole na yeye sio mkabila. Yeye pia tulikuwa tunamsikia vile alikuwa anaambia Wakalenjin kwamba alisaidia William Samoei Ruto sana wakati alikuwa at the Hague. Na hiyo ni urafiki imefanya yeye apewe hiyo nafasi wa Kenya wengine. Kama kweli Gachagua aliondolewa kwa misingi ya kikabila, basi tungeona Rais William Samoei Ruto vile vile akichagua the deputy president mwingine anominate ambaye sio wa kabila ambayo ni ya Mount Kenya. Because in Kenya we understand that tribalism is the order of the day. And by the way, I'm not a lawyer by profession, but I may want to ask this simple question. The IEBC is not in office. For that matter, the IEBC was the one that was supposed to scrutinize, to check the academic qualifications of Kithure Kindiki,
to see if Kithure Kindiki was in the IEBC register, to see if Kithure Kindiki had a voter's card and had a national ID card before his name was suggested to the president for nomination. We have not seen that one. So that one alone is a violation of the Kenyan constitution in as much as people are celebrating. I'm not saying so because I support the former deputy president Rigathi Gachagua, but history should be there to remind us a number of things. Today you have made this ruling, tomorrow it will hold you accountable to explain how things went down. This amounts to, or it is tantamount to breaking of the law, because we did not see Kindiki and his team going to the IEBC for clearance before they ran or before they were considered to be nominated and be sworn in after they had been accepted by the National Assembly as well as the Senate. So Kindiki is unfit to hold office because he did not follow the due process, or rather State House did not actually follow the due process in nominating him into office. But what makes me happy is that the impeached deputy president still has time. Once his case starts, because it never started, and the judges find it suitable that the constitution was violated at time all these happenings were taking place, then the court can as well nullify, the process that took place the day at the KICC, whereby we saw Kithure Kindiki being sworn in. On the other hand, I'm also here to condemn the impeached deputy president Rigathi Gachagua. We may, or the people from Madeira and Mount Kenya at large, may complain and cry for that their son had been thrown away. But let us also speak the reality. This is a man who came with a lot of herehere mingi sana kwa serikali, na ndio maana mimi nasema huyu lazima tumtumie kama mfano mbaya kwa Wakenya wengine, hasa viongozi. Huyu Gachagua ni wale viongozi ambao wakiwa wameandikwa kazi kwa shirika fulani, wanajionyesha, wanajipendekeza kwa mkubwa, kuonekana wazuri, kuandamaini wenzao, ndio wapendwe, ndio wapewe promotional letters. Huyu ni mtu ambaye tulikuwa tunaona nearly 2 months in office. We could see him anashuka gari saa 10 ya usiku. Anashuka gari saa 10 ya usiku. A civil servant in Kenya is supposed to report for duty from 8 a.m. Saa 10 ya usiku ulikuwa unajipendekeza na kuonyesha Wakenya kwamba wewe ni mchapakazi. Wewe ulikuwa unasimama unaonyesha Wakenya peupe ya kwamba Kenya is a shareholding nation, and that those that have not or had not invested by voting as a bloc were not entitled to enjoyment of the fruits of labor of the same shareholding company. You personally accuse Raila Amolo Odinga of having broken so many governments, na ukasema wewe ni chuma ambacho kiko State House, hautamruhusu akaribia hapo. How do you know that it is Raila Amolo Odinga? Rigathi Gachagua, unajua aje kama ni Raila Amolo Odinga amesababisha ikahappen? Kwa sababu Raila Amolo Odinga hakuwa serikalini wakati wewe ulikuwa unaanza kukosana na Ruto. Alikuwa nje, lakini alikuwa amekubali kushindwa. Na alisema vizuri anaheshimu koti, lakini hakubaliani na koti. Lakini wewe ulipoingia serikalini ukaanza kumtusi. I remember some presidents visited State House. Or was it at the KICC?
During that time, Raila Amolo Odinga seated next to some of the leaders from outside Kenya. And you started lamenting that kwani yeye alikuwa anakaa na mapresident, yeye alipigiwa kura na nani? Yeye alikaa na mapresident, yes, hakuwa rais. Wakati mwingine ningemtimua kutoka hapo mbele. Maneno kama haya. Kwa unasema huyu Raila Amolo Odinga na kijana mwingine kutoka hapa Nyandarua, senator wa Nyandarua County anaitwa Medo somebody. Young man pia alikuwa ana accuse Raila Amolo Odinga. Anaambia watu wa Mount Kenya ya kwamba sababu tunataka sisi tukiwa na deputy president wa Kikuyu waache kukunywa pombe, tutumie picha ya Raila Amolo Odinga kwa chupa ya pombe ndio iweze kusikia watu wetu wasikunywe pombe. Sasa wewe Medo, nimekuwa na kuona unajaribu kutetea. You are crying in the Senate over the already split milk. What am I trying to imply? Let us always be sensitive with the manner in which we speak. Recklessness can actually cost you big time. And 70% of whatever that befell regarding Gachagua, it was due to his recklessness. The tongue, a small organ that has actually carried the day. Na mtu mwingine akakuja akamdanganya ya kwamba kataa, usikubali kuresign, utafika mwisho na utapata haki yako, urudi kwa ofisi. Huyu ni mtu ambaye alikukataa day one, wakati mlikuwa elected mkaingia kwa ofisi. Lakini kwa sababu wakati huo alikuwa anahitaji kura, alinyamaza apate kura kwanza. Akishapata kura, akufanyie mpango. Wewe ungenyenyekea. Na hata ungenyenyekea, mimi naona bado ungetafutiwa makosa. So the best thing you will have done, ukijua umewekewa nyoka kwa nyumba itauma wewe, ungebeba virako zako uhame, ungeresign mzee. Lakini badala ya kuandika resignation letter, wewe ulisimama ukaenda Embakasi ukaanza kuambia ndugu zetu wa Kikuyu kwamba tutajipanga, hatutawahi piga kura kama wajinga kama last time. Umeenda Mount Kenya ukasema tulikuwa elected watu wawili, mmoja hawezi kuwa enda nyumbani. Yeye alikuwa ameanza process ya impeachment akiwa na evidence ya kutosha ameweka hapa yenye ingekufunga mdomo. Sababu tukienda tu kwa ukweli, if there is a person who is tribal, is William Ruto, not Rigathi Gachagua. If there is a person who considers a lot of ethnicity in Kenya, is William Ruto. Kuna wakati Raila Amolo Odinga na Kibaki walikuwa wanajaribu kuhamisha watu Mau Forest. William Ruto alikuwa na mobilize watu wake. Wanakemea, wanasema hatutapiga kura. Oh, we are being targeted. Mandago. Kuna wakati Profesa Airo aliletwa Moi University. Profesa Airo alikataliwa na Wakalenjin. Mandago alisema mnangoja David President anatoka nje ya nchi ndio mnaleta huyu mjaluo hapa. Moi University vile tunaongea imefungwa. So Rigathi Gachagua, wewe ungeresign, ungepata benefit zako na usafishe jina lako na uweze kusimama kura the year 2027. Lakini badala ya kutumia akili, wewe ulianza kumcounter mtu ambaye ako na silaha na wewe uko na mikono mitupu. Ulifanya one big mistake. Now see, William Ruto anaenda kukufunga mdomo hivi bwana Rigathi Gachagua. William Ruto atahakikisha amekufungulia court cases ambazo zilikuwa zinakukumba wakati wa Uhuru Kenyatta. Lakini wakati mliingia ilikuwa lazima akufurahishe kwanza by influencing the judiciary, na wakatupilia mbali cases zako zilikuwa zinakuandama, kama ile bilioni 7, kama ile ambayo ilikuwa imefanya wakashika milioni zako 200 wakati wa Kenya ya Uhuru Kenyatta. Sasa jamaa pia atakuja alipe hawa vijana wa Mount Kenya vizuri kabisa. Hata wewe utaenda mkutano Madira constituency peke yake, watakushambulia kwa maneno. Lakini mimi nasema ya kwamba kila mwanamume huwa anapatikana mara moja. Kila mtu kuna siku ambayo utapatikana. Hii imekuwa ni safari ya Rigathi Gachagua. Ninyi kina Duale,
Hii kina member of parliament Eric Wamumbi wa Madhira constituency. Nyinyi wanawake wote kama women rep wa Murang'a County. Nyinyi watu kama Amason Kingi, Speaker of the Senate. Nyinyi kama Moses Wetangula. Mnafurahi sana vile mmemtuma huyu nyumbani. Mnajua hatima ya political journey yenu itafika wapi? You are also going to follow the same path. For Moses Wetangula, this man is going to pressurize you to follow your political party and join the UDA, something which is very difficult. And for your information, it was easier for Gachagua to be ousted because he had no political party. Would he have had one, maybe kuna chenye angefanya. Lakini unajua hata political party ya UDA ingeandika tu barua imtoe for gross misconduct ya ethnicity and corruption peke yake, bado angekuwa ameanza kukufa. So Moses Wetangula, wewe utaambiwa ya kwamba uvunje Ford Kenya uingie kwa serikali. Wakati utakataa, the next thing, same members of parliament wenye umekuwa kiranja wao kwa National Assembly kuhakikisha ya kwamba Rigathi Gachagua anaenda nyumbani, wataanza mchakato ya ku make sure kwamba umeondolewa kwa hicho kiti. And I can tell you for free, your goose is already served. It is already cooked. It is awaiting to be served for you. That reminds me of a book called Caucasian Chalk Circle I read. There was a statement that went, and the hour to feast became the hour to die. Whereas you people think that you are enjoying the fruits of this government of UDA or Kenya Kwanza, it is the right time for all of you to be reprimanded, to do things that you are not willing to do. Failure to which you are shown the door and you are forgotten. Kwanza wewe Moses Wetangula, yako ni mbaya sana. Uliresign kama senator wa Bungoma County na ukapewa hiyo nafasi ya Speaker of the National Assembly. Wewe nani ukishakataliwa Nairobi utarudi nyumbani? Kina Didmas Baraza wako hapo, kina Lusaka wako hapo, kina Wangamati wako hapo. Nani atakayekupea kura? Same to Mudavadi. So let us be very careful as you club when your friend is crying. Know that at the end of those clubs, we are also going to see what is going to happen. Quite unfortunate. So mimi sina mengi, naitwa Mr. Robert Makoha Wangoho, Rais Bunge la Mwananchi la Nakuru County. Hii ni sauti ya Rais. Thank you so much.